Sadale, ich nehme euch jetzt einfach mit. Desktop, YouTube Aufnahmen. Danganronpa, Neko. Hey, 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 hey. Die Kompassnadel hat sich um 180 Grad gedreht. Ja, das ergibt aber auch Sinn mit meiner Aussage, dass der Turm sich quasi dreht. Nicht, dass der Turm sich dreht, dass der Aufzug quasi ums Haus herumfährt. Wenn die beiden Häuser ineinander liegen. The elevator should move. Vertically, not horizontally. Oh, scheiße. However, at both houses, if the contact elevator is behind you, the towers are in opposite directions. Which means your reasoning... It's clearly contradictory. What's with this iron curtain of teamwork? Nur vertikal? Ah, nee, auch The two horizontal. houses are connected vertically. The elevator should move. Vertically, not horizontally. No, that's wrong. The elevator wasn't just moving vertically. Isn't that right, Kazuichi? Huh? Me? Come on. You used the elevator while you were holding that compass Nagito gave you, right? Ah, that. Yeah, it was pretty strange. From start to finish, somehow the compass needle rotated 180 degrees. Rotated 180 degrees? Meaning, as the elevator moved between the two houses, it also rotated 180 degrees. It was probably following the building's perimeter as it rotated to the other side. Solche Skills hätte ich auch gern. Which means the exit would be on the opposite side once you arrived at the other house, right? And thanks to that, the tower we saw on our right side when we arrived at Grape House appeared on our left side when we were at Strawberry House. An elevator that rotates while it moves. Well, a funhouse is an amusement park attraction, you know. And since the building doesn't really need to be structurally practical, it makes for some splendid fun. That's not splendid at all! You're inhuman! You say I'm inhuman, but I'm just a bear. So I was never human to begin with. I'm different from these lowly humans. So we're done with the secret of the funhouse, right? Then let's start talking about the important stuff. What's the ultimate weapon that killed Nekomaru? And how'd they combine it with the pillar? Huh? You still don't know what the ultimate weapon is yet? It's what I found at the Octagon, you know. What is the Octagon? I haven't heard about that yet. Oh my... I can't believe I have to explain that now. As long as you know what an Octagon means, you can solve this simple mystery easily. Wie viele Ecken hat ein Oktagon? 8. I see! If I recall, an octagon is a shape with 8 sides, right? I didn't expect you to know that. For a substitute reserve course student, you're quite knowledgeable. Musst du dem das immer reindrücken, du kleiner Bastard? Boah, ich sag's dir, wenn ich dich in Ultra Despair Girls erschießen darf, ich mach's sofort. I guess I should continue listening. Where is the place befitting of the name Octagon? Wo ist das Oktagon, von dem die reden? Kann ich mich rumbewegen? Nein. Ah. Hinterm Pfannhaus, da irgendwo. Hä? Das verstehe ich nicht. Crap!
Strawberry House? Crap! Ah. Here! Ich habe jetzt einfach Random gedrückt. You're talking about the secret room surrounded by concrete in the depths of the final dead room. Why is that place the octagon? You know how the four-sided strawberry house is on top of the six-sided grape house? If you cut a four-sided shape out of a six-sided one, you get 8 edges. It becomes an 8-sided shape. That's basically the gist of it. The true identity of the octagon is that secret room in the depths of the final dead room. In actuality, that place contained various weapons. Then the ultimate weapon was there too? That's a little different. I learned the true identity of the ultimate weapon at the octagon. Learned? The true identity of the ultimate weapon is the funhouse, which means the killer used the building structure as their weapon and killed Nekomaru. Like me, the killer probably realized the secret of the funhouse from the scenery, and then thought of a way to kill making use of the building structure. The funhouse itself is the weapon, so they killed using the building structure? That's why the killer tried to keep us from learning the mystery of the building. But more importantly, using the building itself as a weapon? Such a spectacular crime. It truly deserves to be called the ultimate weapon. Wenn das Funhouse die ultimative Waffe ist, dann sind wir schon sehr weit gekommen. Aber wie war der Mörder dazu in der Lage, Nekomaru damit zu töten? Und noch viel wichtiger, warum ließ Nekomaru das zu? Klassengericht, Pause für alle. Hiya! Hallöchen, ich habe mir ein neues Schimpfwort ausgedacht, das ich für Monomi benutzen kann. Ich sehe schon, es wird mir nicht gefallen. Dann lass es nicht direkt sagen. Ich bin es schon gewohnt, beleidigt und geschlagen zu werden. Eine Beleidigung wird mir nichts ausmachen. Also eine Beleidigung wird mir nichts ausmachen. Du bist ein richtiger Dummfettlich. Was? Du bist ein richtiger Dummfettlich? Was ist dummfettlich? Ich kenne das Wort nicht. Das kann schneller als ich dachte, aber ich wusste, dass dir bald die Beleidigungen ausgehen. Das ist es nicht, kein bisschen. Du bist dumm, fett und hässlich. Wenn ich das alles miteinander verbinde, dann bist du ein Dummfettlich. Oh, das war ein hässlich drin. Da war ein hässlich drin. Okay, everyone, all together now. Monomi is a serious stupfatly. Möchtest du deinen Spielfortschritt speichern? Ja, bitte gerne. Ja, speichern wir mal Neues ab. Nein, jetzt muss ich mein... Immer die... Also warum Pfeiltasten? Hello! I hope your day is well. I'm trying to force myself to be more energetic, or else my mental state won't be able to keep up. My heart's thumping like crazy. Du gehörst sowieso zu den Bösen, also halt's Maul. I might as well have a laid-back, so what attitude and go ahead with high energy. Yeehaw! But be careful that your batteries don't run out for various reasons. And just like I say each time, don't forget to save frequently. Ja, schlafen wäre toll. Ich bin gerade schon ein bisschen müde. I never expected the funhouse itself to be the ultimate weapon. Die Reaktion von Chiaki finde ich gerade komisch.
Ich bin davon ausgegangen, dass es Chiaki ist. Aber jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Die Reaktion... Ist sie es? Ich glaube halt schon. Alter Verwalter, bin ich verwirrt. Holy the fuck, bin ich verwirrt. Oh well, let's just press on ahead. Okay. Is it really alright to accept a situation so easily? I mean, that's not what's important. The thing that's really important is the killer who used the building structure. Like, who's Mekomaru's murderer? But is it really okay to believe the building is the weapon? Nagito said it, you know. There's no way I'd lie at such an important moment. I don't want to die either. What happened to the bastard who kept saying how much they didn't mind dying? He's right. There was a time when I thought I could become a stepping stone for your hopes, but I will sincerely retract that remark. Retract? I'm disappointed too, you know. If this was a murder for the sake of hope, I'd happily sacrifice myself. You say such falsehoods, per usual. There is no such thing as murder for the sake of hope. Murder is simply murder. Forcibly sacrificing others for one's own desires. Even one as diabolical as I would avoid such actions. I see. It's fine. Let's just leave him alone and find out who killed Coach Nekomaru as fast as we can. Just so you know, it's not like I'm getting hungry or anything, you know. Akane! You were drooling waterfalls? Nagito, ich weiß immer noch nicht, warum er sich dermaßen verändert hat. Ich frage mich, ob er das alles ernst meint. Anyway, if the killer used the building structure, why don't we think about how they used it? How they killed Nekomaru. It might be better if we clarify the cause of death first, don't you think? Was war die Todesursache? Er war unfassbar schwer beschädigt und er hatte Unmengen an Dellen. Und ich muss mich an all die Beweise erinnern, die ich am Tatort finden konnte. Was ist ihm wirklich zugestoßen? Er fiel runter, er wurde vom Aufzug zerquetscht, er wurde von etwas niedergeschlagen, ihm ging der Strom aus. Also entweder er fiel runter oder er wurde niedergeschlagen. Ich fange mal von oben nach unten an. I see. Was? Was? Okay. That's it. I think he might have died from falling. Died from falling? If the funhouse's secret is that it's a structure where both towers and houses are vertically connected, then the killer made use of its height and caused Nekomaru to die from falling. Are you saying they pushed him off? That I don't know yet. Don't just make things up when you don't know the method. Where in that building would you even be able to push someone off in the first place? It might be possible in the tower. You could push him off the 4th floor when the elevator is on the 1st floor. Did you forget how the elevator functions? When it's on the 1st floor, the door on the 4th floor won't open. Saying he died from falling is truly incorrect. You should burn in the flames of hell. But my gut is going crazy right now. Wenn Nekomaru runtergestoßen wurde, wo ist das dann passiert? Ich muss die Wahrheit hinter allem aufdecken. Aber trotz allem ist das alles sehr kompliziert. Und Schlafmodus, Aussage Akane. Aussage von Fuyuhiko, Kontaktaufzug, Alarm für die Funkuhr, kaputter Griff. When the elevator is on the 1st floor, you can't go through the door on the 4th floor. It'd be impossible to shove off the victim from up there. Then, how about this? After locking Mekomaru inside the elevator,
They moved the elevator from the 4th floor to the 1st floor and made use of the drop. Ups. Hold on, did you forget the elevator has a sensor? As long as there's a moving object inside, the other door won't open. Which means the elevator wouldn't have moved either. That must be the threshold of that elevator. When the elevator is on, you can't go through the door. It'd be impossible. Then, after locking they moved the and made use of the... Hold on, did you forget the elevator has a sensor? As long as there's a moving object inside. No, that's wrong! That sensor should only work if something is moving. If Nekomaru wasn't moving inside, the elevator sensor wouldn't have detected anything. Could it be his sleep mode? When Nekomaru's goodnight button is pressed, all of his functions shut down, and if he's in sleep mode, the elevator sensor wouldn't have noticed him, right? I see. So that's how... However, even if they moved the elevator in that manner, Nekomaru would have just moved along with it. There would have been no drop for him to fall and die from, yes? That's what I was about to explain, before Kazuichi interrupted me. Silence, pest! Now you're calling me a pest? Wie konnte der Mörder dafür sorgen, dass Nekomaru in seinem Tod stürzt? Chiaki hat eine Idee, aber warum geht es hier wirklich? Der Draht. If you arrange it a certain way, you can cause the drop within the elevator. So you're telling us all to think about the arrangement, right? That arrangement is... The hammer is suspicious. Isn't it about time we went over the pillar again? What about the oil on the floor? The doorknob on the floor seems suspicious. I agree with that! Didn't the doorknob have scrape marks on it? That might have been where it got scraped by the wire. Is that the same wire that was tied around Nekomaru? The tip of that wire was tied into a loop. If the elevator moved while that loop part hung from the doorknob... If they did something like that, he would have been suspended in midair! That's right. He was suspended in midair. Huh? The killer tied up Nekomaru with the wire while he was in sleep mode. Tied the tip of the wire into a knot and hung it on the doorknob to the 4th floor. With that, they moved the elevator from the 4th floor to the 1st floor of Grape Tower. And suspended Nekomaru in midair. That's right! He was so well hung! Kinda like... You better not finish that sentence. The killer took advantage of the elevator's unique feature. Only the floor moves. By doing that, they created a drop so Nekomaru could fall to his death. Da habe ich jetzt nur ein Problemchen. Und zwar, wenn sich nur der Boden vom Aufzug bewegt und man guckt nach oben, dann hätte man oben immer 2 Türen gesehen. Das heißt, man hätte gewusst, dass man von oben nach unten fährt. Too easy. So what if they created a drop? There's no way you can make him fall and die with just that. Why? If Nekomaru is suspended in midair like that, then how do you get him to fall? Because if he's suspended in midair, he won't die if he doesn't actually fall. Alarm? Even if they suspended Nekomaru from a wire, how would they make him fall? There's no one in the tower to push him off. There's no way they could do that.
It doesn't mean someone had to push him off. It's possible that he fell on his own. What? Nekomaru should have still been in sleep mode, right? Lahm. Allow me to cut through those words. What do you think would happen if Nekomaru woke up while he was suspended upside down in midair? Also, er steht ja auch, wenn der Alarm abgeht, oder nicht? Habe ich ja gerade vorhin richtig verstanden, glaube ich, oder? What are you saying? Like, how would he even wake up? He has an alarm inside his body. As long as it was armed, it would have deactivated his sleep mode. Which means the killer set the alarm before they suspended Nekomaru. If you woke up from an alarm and realized you were hanging upside down and had no clue why, if something like that happened to you, you would start panicking a lot, right? Instinctively, your body would start moving. Nekomaru probably did exactly that. And then, in order to make him fall from the force he was generating, the wire was hung on the tip of the doorknob so it would easily slip off. In actuality, the scrape marks caused by the wire were near the tip of the doorknob, right? But Nekomaru didn't fall because the wire came off, right? He fell because the entire doorknob came off. When Nekomaru awoke, he must have struggled much more than expected, which caused the doorknob to break off. Was that unexpected for the killer too? Well, that's probably it. If they knew it'd leave behind evidence like that, they would have at least tried to do something to cover it up. Der Mörder hat nicht gedacht, dass der Türgriff abbrechen würde. Aber das alles ist bestimmt nur passiert, weil... Wenn das so ist, wenn das so ist, mache ich sie zur Option. Mit einem Gebrüll schüttelte Nekomaru mit all seiner Kraft an den Türklinken. Aber... immer noch nicht. Hier kommt sie. Die unglaubliche Pferdestärke meiner Muskeln. Warte. Sie macht schon komische Geräusche. Wenn du die Türklinke abbrichst, sind wir hier eingesperrt. Wenn es das wirklich gewesen ist, dann hat uns Nekomaru einen letzten Beweis hinterlassen, mit dem wir näher zum Mörder kommen I können. see. So that's how Nekomaru fell to his death. Do you finally understand now? Yeah. It appears it's just as Miss Sonia said. I'm just a pest. No, I'm not just a pest. I'm a total fucking pig. Isn't that right, Miss Sonia? If I'm a fucking pig, you can say so. No, I believe you gave your all. Hey, why aren't you teasing me anymore? This guy, he gets off on this. So thanks to that alarm, Nekomaru ended up falling while he was still hanging upside down. That doesn't mean he just crashed straight into the floor. Was ist ihm dann zugestoßen? Mir kommt nur eine Erklärung in den Sinn, was dann passiert ist. Er hat seine Balance gehalten. Der Mörder hat auf ihn gewartet. Der Aufzug hochge... Er ist mit der... da, Säule. Säule. I see! When Nekomaru fell to the floor, he ended up colliding with the pillar. Isn't that it? Finally, the pillar! So that's how the pillar shattered, and why oil was spilled all over the place. See, I told you the pillar was the weapon. My gut was totally right. Well, the pillar was a bonus. It's not even clear if the killer intended that, or At this point, Oops. it is quite difficult to find a clue that will lead to the killer. Then what about the alarm? I'm positive the alarm was set for 7:30 a.m. And if we map it out from there... Hold on, baby gangsta. Stop calling me baby gangsta! What'd you just say? Did you say the alarm was set for 7:30 a.m.? You didn't check it yourself? Nekomaru's alarm was set for 7:30 a.m. Nah, that's impossible. 'Cause even though I slept in a little, I still got to the tower at 7 in the morning. Now that you mention it, so did I.
There was no way I could be late for Monokuma Tai Chi, so I left for Grape Tower before 7 a.m. Okay. And if we found Nekomaru's body there, it would have been before the 7:30 a.m. alarm went off. It appears yet another contradiction has been birthed. How were you able to discover Nekomaru died at 7:30 a.m. when you went to the tower at 7? That's what I want to know! Noch etwas, was ich nicht verstehe. Ernsthaft, die Fragen hören nicht auf. Aber jetzt kann ich mich nicht klein kriegen lassen. Noch ein bisschen mehr und wir wissen, was passiert ist. Es muss eine Erklärung haben. Aussage Uhr, Funkuhr, kaputter Türgriff, Aussage für Yuhiko. Boah, gar keine Ahnung. We headed for Grape Tower before 7 a.m., I am certain. But the alarm inside Nekomaru's chest was set for 7:30 a.m. Nekomaru died because of that alarm, right? His time of death and the time the body was discovered. One of those must be an illusion. The killer probably did some tampering. They probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. Das geht nicht. We headed for Grape before 7 a.m. But the alarm inside was set for 7. Nekomaru died. His time of death and one of those must... The killer probably did... They probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. Nein! Alter, die haben die aber auch genau so gemacht, dass du das nicht hinkriegst. We headed for Grape before 7 a.m. But the alarm inside was set for 7. Nekomaru died because of that alarm. His time of death and the time... One of those must be an illusion. The killer probably did some tampering. They probably messed with the clock inside Nekomaru's chest. No, that's wrong! No, the clock inside his chest was a radio clock, so it would have been impossible to mess with. So you're saying there's no way the killer could have tampered with the clock? Maybe the clock Miss Sonia saw was the one that got tampered with. The clock inside Grape House? No, I checked all the clocks inside the funhouse. Oh, that's what I asked you to do. So you really listened to me and checked all the clocks. And because of that, I can confidently declare that all the clocks had the same time displayed. If there's no possibility that the time was tampered with, then we must doubt that human's testimony. Please believe me, we are not lying. Then maybe it's a misunderstanding? Ist der verknallt? I never misunderstand. I'll crush you into dog food. Das ist ein Problem. Ich bin mir nämlich auch ganz sicher, dass wir um 7 Uhr dahin gegangen sind. Aber was ließ mich denken, dass das der Fall gewesen ist? Es war die Uhr. Ich sollte die Uhr anzweifeln. Die Uhr, okay. Ich habe alles, was ich brauche, um die Fragezeichen in meinem Kopf zu lösen. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Es kann sein, dass wir das alles missverstanden haben. Ich muss einfach nachdenken und das Ganze in Ruhe angehen. Dann sollte es schon klappen. Warum bin ich so langsam? Was war das Missverständnis, was man nach dem Mord tat? Die Leiche entdeckte, wie Nekomaru einschlief. Und die Leiche entdeckt wurde, wie Nekomaru einschlief. Ja!
Okay. Das geht! Alter! Ich bin so langsam. Was mache ich falsch? Bin ich mit Maus schneller? Nicht wirklich. Hä? Ich habe nichts gemacht gerade. Ich sterbe jetzt dran, dass ich so langsam bin. So langsam war ich doch vorher auch nicht. Ich bin viel zu langsam. Im seitwärts, also links, rechts. In welche Uhr wurde eingegriffen? In keine, in der Funkuhr von Nekomaru, in den Uhren in der Lounge. Also entweder in die Lounge oder in gar keiner. Ich gehe auf die Lounge. Ja, haha. Okay. Wann wurde die Leiche wirklich entdeckt? 6:30 um 7 Uhr. Ja. Wenigstens alle Fragen aufs erste Mal beantwortet. Alter. Der Logikparcours war dieses Mal echt langsam. Wie kam das zustande? Das war doch die anderen Male nicht so langsam. Das nämlich jetzt war jetzt echt schwer, weil es so langsam war. You said you checked all the clocks inside the building. Isn't that right, Fuyuhiko? Yeah, none of the clocks had the wrong time. But what if all those clocks have been messed with? What? All the clocks? So even if you checked all the clocks inside the building, there's no way you'd have noticed it. I see. So the killer messed with the time inside the whole building by changing all the clocks. So that's what it was. There's no way I would have noticed that. This is truly fantastic! Now's not the time to be pleased. More importantly, how much was the time off? Das ist ein wichtiges Problem, das ich lösen muss. Ich muss klarstellen, wie groß die Zeitunterschiede waren, mit denen uns der Mörder in die Irre leiten wollte. Das ist definitiv das nächste, worauf wir eine Antwort brauchen. Akane sagte, sie hätte was gehört, oder nicht? Machen wir das mal. If the time in the building was all messed up, then we can only rely on Nekomaru's radio clock. The time of death was clearly 7:30 a.m. The problem is, what time would 7:30 be in our time? Are there any clues that can be used to narrow that down? If only I heard the sound when he fell. It would have been a great clue. Or his scream. The sound when he fell. There's no point in if does not exist in this world.
If the time in the build, then we can only rely the time of which clearly 7. The problem is, in our time. Are there any clues that If only I heard the sound when he fell. I agree with that. That's right. We should have heard the sound he made when he fell. rumbling? I thought it was just an earthquake, so I went back to sleep. Was that the sound from when Nekomaru fell? Was sagte Akane? Um 5, ne? Um 5:30 Uhr hat sie das gehört. Also 2 Stunden davor. Danach. Nee. Warte mal. Ich muss kurz das sortieren, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Also, wenn ich mich noch richtig erinnere, an Kazuichis Ding konnte ich mich nicht mehr erinnern, aber Akane sagte, sie hat was gehört. Um 5:30 Uhr. Das heißt, 2 Stunden später haben wir dann Nekomaru gefunden um 7:30 Uhr. Okay. Well, a huge body fell from the 4th floor to the 1st, and the pillar fell with it. It's obvious we'd hear the impact sound. We heard that noise too. It was when we were gathered at the Strawberry House Lounge. What is it, Sonia? Oh, well. That sound everyone heard? I did not hear it at all. Huh? You probably didn't hear it because you were sleeping. I could not sleep at all. I was awake the whole night with hunger pangs. There's nothing to worry about. What's important is that rumbling noise anyway. If we use that rumbling sound as a reference, I heard that sound probably around 5:30 in the morning. Huh? You can tell? I instantly woke up and left my room. And that's when I saw the clock in the lounge. Excellent work, Akane! Wenn wir das Krummeln um 5:30 Uhr gehört haben, wie groß waren die Zeitunterschiede? I see! Nekomaru's alarm went off at 7:30, and if we heard the sound of his impact at 5:30, that means our time was off by 2 hours. 2 hours? We were starving pretty badly. There's no way we would have noticed. Plus, the funhouse has no windows. And there weren't any Monokuma announcements either. However, for what reason did the killer alter our perception of time? The reason is obvious. So they can lure out just Nekomaru. Locken? If you messed with the clocks and used a specific thing, you definitely get Nekomaru to the tower alone, right? From there, the killer's plan was a splendid success. Was hat der Mörder zu seinem Vorteil gemacht? Er muss auf jeden Fall mit der Zeit zu tun haben. Alarm in der Lounge, Motiv zu töten, Krummeln in der Nacht. I see! That's it. The killer made use of the Monokuma Tai Chi activity in the morning. How did they use it? We were required to go to Great Tower every morning at 7 a.m. for that activity, right? But if they mess with all the clocks inside the building, what would that do to us? We wouldn't be able to attend on time, but that wouldn't affect Nekomaru. His radio clock had the exact time. That's right. In doing so, the killer was able to lure him to the tower by himself at the precise time. Then, when I witnessed Nekomaru early in the morning... If I recall, you witnessed Nekomaru around 5 a.m. And if that time was also 2 hours off, it should have been 7 a.m. At that time, he was heading over to Monokuma Tai Chi, right on schedule. I see. Now that I think about it, I realize what Monokuma meant when he said those words. Too early! He didn't even ask you yet! Das ist aber nicht zu akzeptieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr alle nicht dran teilnehmen würdet. Ganz ehrlich, das hätte ich niemals erwartet. Aber es kam so, wie es kommen musste. When you said everyone, you were including us, right? We thought we came to the tower on time, but in truth, it was way past the meeting time. Ah, jeez! That
should I put it? What was it? You know, tripping over a foot or something like that. Are you talking about tripping over someone else's fault? Wrong! Too bad. Liar! I'm right! That's not it. It's incorrect. That's definitely the correct answer. You always get so stubborn like this. Let's just ignore the peanut gallery. The number of suspects has drastically... Ups. Hey, why would that decrease the number of suspects? Don't be a friggin' liar! You'll know I'm not lying when you listen to what Fuyuhiko's going to say next. Huh? What the hell do you mean? You witnessed Nekomaru going toward the tower. Did something else happen after that? Are you talking about that alarm? Alarm? A little while after I witnessed Nekomaru, the clock in the Strawberry House lounge started going off. Plus, it was just before that rumbling sound occurred. If Nekomaru died when the rumble happened, then whoever doesn't have an alibi at the time is the prime suspect. Really? Was there anyone who didn't have an alibi at that time? I remember now. The sound was so loud I couldn't help bolting from my room. But there was one guy who never left the lounge. We were both on the same floor. It's pretty weird that bastard never came out of his guest room. Which means that person does not have an alibi for when Nekomaru fell? Who is it? Who's the bastard? Wir haben definitiv einen Hauptverdächtigen. Es muss nachdenken, wo er gewesen ist. Hajime wird es nicht sein. Kyoko ist es nicht. Gundam war zusammen mit Fuyuhiko, als der Alarm abging. Nee. Okay. You're the only one! The one who wasn't there. It's you, right, Nagito? That's right. Nagito wasn't there. It was just me, Gundam, and Fuyuhiko. You didn't come out, even though the alarm was going off like crazy. You weren't in your room, were you? If that's the case, where were you? Please, say something! If you don't hurry up and answer, I'm gonna suicide dive you! Er ist es nicht. If I may be frank, even if I wanted to go to the lounge, I couldn't. You couldn't? What do you mean? It's merely the foolish talk of the weak. Not only did I not hear the alarm, I never even heard that rumbling sound. Was? Warte mal. Ich muss jetzt mal kurz nachdenken. Ich will jetzt auf eine Idee kommen, bevor es mir vors Gesicht geschlagen wird. Akane hat's gehört. Die haben's gehört. Sonja und Nagito nicht. Fuck, weiß ich noch, in welchem Zimmer Nagito gepennt hat? Es könnte ja nämlich sein, also pass auf, Sonja hat ja im geilen Zimmer gepennt, im geilsten Zimmer. Vielleicht ist das geilste Zimmer einfach mehr isoliert als das mittlere und das Assi-Zimmer. You're definitely fucking lying. However, that is also true for me. It is obvious that I did not hear the alarm in Strawberry House. But I did not hear the rumbling sound either. Is that not strange?
I mean, Ups. to be honest, it's not just them. The same goes for me too. Hä? I was in a pretty deep sleep, so I thought that's why I couldn't hear it. But it wasn't that. I probably couldn't hear it at all. Couldn't hear it? What does that mean? You still don't know. Think about what the three of us who didn't hear a sound have in common, and I'm sure you'll figure it out. Nagito, Sonja und Chiaki, sie haben das Brummeln nicht gehört. Was haben sie gemeinsam, so dass es Sinn macht? Könnte das auch zu einem neuen Hinweis führen? Galgenmännchen. Also laut den Buchstaben würde ich jetzt auf Deluxe Zimmer gehen. Kann da mal bitte ein richtiger Buchstabe kommen? Das ist doch Deluxe, oder nicht? Luxus. Wir sind im Deutschen, Neko. Wir sind im Deutschen. Oh Gott. Nein, der Du ist weg. Auch ein U. Luxus. I. Ich brauche ein I. Das I ist gerade zerstört worden. Die Doppel M. E. Oh. Oh. Ja. Ich brauche nur noch ein R. Ich brauche doch nur noch ein R. Da ist ein R. Alter, ich wollte Deluxe. Ich wollte die ganze Zeit Deluxe Zimmer. Nagito, Sonja, and Chiaki. The three of you were staying in deluxe rooms, right? Ich sag's euch, ich spiele in letzter Zeit zu viele englische Spiele. If I recall, the deluxe rooms are... Die Gästezimmer sind in Qualitätsstufen unterteilt. Das Luxuszimmer ist schalldicht und hat eine ausgezeichnete Belüftung. Das Standardzimmer ist ein wenig schlechter Qualität, aber trotz all dem kann man gut darin übernachten. Aber das herabgekommene Zimmer, da ist es immer stickig und kalt. Das ist echt ätzend. The reason we could not hear the rumbling noise. That's right. It was because the deluxe rooms have superior sound insulation. You actually noticed that. Nice catch, Hajime. Are you using your ultimate reserve corps student talent?
Alter, er ist so ein Spast. Er ist so ein Spast. Bitte, Spiel, lass mich ihn umbringen. Now then, you guys must understand by now, right? Oh, hold on a sec. Why does that lead to who the killer is? Pass auf, wenn Chiaki und Sonja beide nicht gehört haben, dann gibt es 2 Luxuszimmer. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der Jungs ein Luxuszimmer ausgeschlagen hätte und die dann nur in mittelmäßigen und herabgekommenen Zimmern gepennt haben. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das heißt, der zweite Typ, der im Luxuszimmer gepennt hat, ist der Mörder. Und ich weiß nicht wer. Why? Well, that fact just now is a very important clue, and a decisive factor in identifying the killer. Decisive factor? Warum war Gundam da? Kazuichi oder Fuyuhiko? Einer der 3 hat nur vorgegeben, einen Grumbling Sound gehört zu haben. War wer? Gundam? Fuyuhiko? Oder der Mechaniker? Ich habe gerade seinen Namen vergessen. All das, was wir gerade besprochen haben, es führt alles zum Mörder. Ich muss nur dafür sorgen, eine Verbindung zu schaffen. Es ist... Ich muss jetzt auswählen, wer es ist. Hachimi hat im heruntergekommenen Zimmer gepennt. Sonja hat im Luxuszimmer gepennt. Chiaki hat im Luxuszimmer gepennt. Er hat im Luxuszimmer gepennt. Er ergibt für mich keinen Sinn. Er ergibt einfach keinen Sinn. Ja, ich weiß meine Emotionen schon wieder, aber ich kann da nichts ändern. Ich muss ja die Pfeiltasten... Ich habe nichts gesagt. Ich kann auch A und D benutzen. Er ergibt keinen Sinn. Er ergibt wirklich keinen Sinn. Yuhiko war mir zu verwirrt, als er gehört hat, dass das mit den Uhren gar nichts gebracht hat. Yuhiko. Ich nehme You're the only ihn. one! Gundam, there's something I want to ask you. When the alarm rang at the Strawberry House Lounge, you rushed over there too, right? What's wrong with that? If the bell of catastrophe rings throughout the night, it is the universe's providence to stop it. Why were you able to hear it? Hear what? I mean, you were also staying in a deluxe room, right? Nagito was staying in a deluxe room in the same house on the same floor, and he couldn't even hear it. So why were you able to hear that alarm? Now that you mention it... Gundam? There is only one possibility. You weren't in your room at the time. That's why, even though you were staying in a deluxe room, you still went to the lounge. Am I right?
Gundam, you have some sort of explanation, right? Gundam probably couldn't return to his room because of Fuyuhiko. Me? After you saw Nekomaru heading to the tower, you Oops. until the moment that alarm started ringing, right? If you were in the lounge for that long, the killer who had left earlier obviously wouldn't be able to go back. Ich muss mir jetzt noch mal kurz durchlesen, was ich da jetzt überhört habe. Gundam konnte vermutlich nicht zurück auf sein Zimmer. Nachdem du Nekomaru gesehen hast, wie er zum Turm wollte, bist du ein bisschen in der Lounge geblieben, hab ich recht. Kurz bevor die Uhr begonnen hat zu klingeln. Wenn du so lange in der Lounge geblieben wärst, dann konnte der Mörder, der vorher rausgegangen ist, nicht mehr zurück. Even though Nekomaru's murder was a death trap that utilized the alarm in his chest, the killer still needed to prepare the murder in advance. Like putting Nekomaru in sleep mode. In order to do that, the killer needed to be waiting for Nekomaru at the tower. Which means when Fuyuhiko witnessed Nekomaru, the killer was already at the tower. And once they tried to go back, they couldn't because Fuyuhiko was at the lounge. In their original plan, the killer should have returned to their room before the alarm in the lounge went off. And they were supposed to stay in their room. They weren't planning to come out and go to the lounge. Which means they wouldn't have heard the alarm or the rumbling sound, thus proving they were in the room, just like us. The best case scenario would have been if those two in the lounge had gone to check the deluxe rooms. After all, if they personally saw the killer sleeping in their room, it gives the killer a stronger alibi. Unfortunately, they failed to secure that alibi. Because... So the killer couldn't go back to their room, and ended up hearing the lounge's alarm. Hey, was stellst du an? Dieser Lärm. Das ist lauter als der Oberherrscher der Unterwelt, der nach einem Opfer schreien tut. Mach nicht plötzlich so viel Lärm. But why'd you come out? You should have hid till the excitement died down. If Gundam tried to hide, and if those two went to his room to check on him, he would have been found out. That would have been the worst possible outcome. That's why he couldn't just stay hidden. If those two had just checked the deluxe rooms as planned, that would have been ideal, but... How ironic. The moment Fuyuhiko set foot in the lounge, your plan was doomed. Gundam? Please, can you at least say something? Answer me this, including myself in my 4 dark devas of destruction. How many ears do we possess? 2, 4, 6, 8. The answer is 10. That's right, I possess 10 stimmt, hier. ears. That means I have 5 times the hearing of a normal human. The soundproof system here may as well not exist. Is that your argument? You bastard! Do you understand the situation you're in right now? Do not panic. The truth shall now commence. At the time, I left my room to go to the bathroom. By coincidence, I heard the alarm. That's right. That's all it was. The world is always so simple. Are you saying it was just a coincidence? Isn't that timing a little too perfect? And yet, I'm being suspected by all of you. It seems it was actually horrible timing on my part. So, ich musste mir kurz die Haare machen. I see. You're still holding out. Well, you don't have to admit it. We're going to decide who the killer is with the majority vote anyway.
So, why don't we just go ahead and start voting? It's obvious that Gundam is the killer. Hold on a sec. You know, Hajime, this class trial, this killing, it's merely the opening act, you know. Hey! What do you mean the class trial is just the opening act? Perhaps I should say, it's just a farce. Just a boring farce. So boring, so stressful. I'm so painfully bored that I might develop stomach ulcers. Seriously. Let's just hurry up and finish this before I collapse from poor health. Nagito, something definitely happened to you. Hmm? At some point during the investigation, your behavior became even weirder. What actually happened? Did you discover something? Well, let's just leave that fun for later. And finish this opening act already. Ah, you said opening act again! Please hold on! We have yet to hear Gundam's rebuttal! But he's completely shut up. Perhaps he can't argue anymore. Gundam! I was simply at a loss for words after being dumbfounded by your pathetic assumption. In fact, I shall deny the very basis. Your assumption has been wrong since the beginning. Since the beginning? Based on your assumption, I hung Nekomaru from the 4th floor of the tower and made the floor descend to the 1st floor. From there, after returning to Strawberry House, I was present when the alarm at the lounge went off, correct? Although going to and fro is busy enough as it is, how would I be able to travel between both houses anyway? I see. The contact elevator was broken. As I recall, the killer tampered with the Grape House control panel, which shut down the elevator. Das entkräftet dich aber nicht. Nagito hat auch einen Weg rüber gefunden. Plus, the stop Secret elevator Weg. should have been facing the Grape House side. If so, the human who used the elevator would have left it at Grape House. For these reasons, it's an indisputable fact that the killer destroyed the elevator at Grape House. And what's wrong with that? If the elevator was broken at Grape House, he wouldn't be able to return to Strawberry House. However, I was already at Strawberry House. I was present when the alarm in the lounge started ringing. Which means your assumption is clearly wrong. Are you serious? And here I thought it's already been decided. Have you learned your lesson, pitiful humans? You cannot overcome this contradiction. Das stimmt nicht. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich muss ihn aufhalten. Für jede Lüge gibt es einen Weg, sie aufzudecken. Knopf, Aussage, Uhr, Kraft, Kontaktaufzug, Alarm, kaputt, Funkuhr. Gucken, was dort gesagt wird. The only means of travel between the two houses. As long as that elevator was broken, Das war nicht der einzige Weg. your assumption collapses. Plus, the elevator was broken at Grape House. If the killer cannot return to Strawberry House, Since I was at Strawberry House at that time, there's no question that the following crime is impossible. It would have been different if they had an accomplice. Or if there was a secret passageway. Nein! Aufsaugen! How much longer do Geheimgang. you... Why don't we stop this Geheimer already? Gang auf einzige schießen. War nämlich nicht der einzige Weg. That elevator was the only means of travel between... No, that's wrong! Nagito ist hier auch rübergekommen, also... Ja. No, there should have been another way to move between the two houses without the elevator. Such a method does not exist. Then why don't we ask the person who actually used that method? Jetzt muss ich auswählen, wer die Methode auch benutzt hat, ne? Das war... Nagito. You're the only one! Nagito, you should know.
What are you talking about? Don't play dumb. You appeared so suddenly that one time because you used that method, right? Nagido, was machst du hier? Musste ich nicht stören. There's a secret passage connecting the first floor of Strawberry House to the third floor of Grape House. Isn't that right? Jeez. Once again, I let the reserve course show off. But you're right. There's a door on the floor of the Octagon, which is on the first floor of Strawberry House. After I opened the door and went down... Surprise, surprise! I ended up in the Monokuma archive. Meaning, the third floor and the fourth floor are actually connected. Plus, once you've cleared the final dead room once, you can pass through it as many times as you want. If they used that secret passage, they could have gone between the two houses as much as they wanted. Infinity Unlimited Flame! However, what if the killer was unaware of the existence of the final dead room? There's no way they didn't know. That is merely an illusion you have fabricated from your own suspicion. If you value your life, you should stop with your scrutiny. There's no way I can stop. What? Dig? Don't make me angry! You wouldn't like me when I'm angry! Even if the turbine box doesn't exist, you could travel through multiple planes, provided you use a spacious wormhole. However, how frail I say! Your decayed illusion. Shall I feed you to the progeny of vile deities? Hallo? Even if the turbine box doesn't exist, you could travel through multiple planes, provided you use a spacious wormhole. However, how frail I say! Your decayed illusion. Shall I feed you to the progeny of vile deities? Hallo? Alter, ich drück A I und already W proved und the es secret schlägt aber nach passage links. exists. The secret passage was at the Octagon. Know the limits of your own reasoning. You say the killer went to the Octagon. Don't bark, you cur! If you don't want to drown in the maelstrom of blind confusion, at least pray to Nein. the key which dwells in the light. Da hätte ich's draufhauen müssen. Know the limits of your Und own zwar den reasoning. Metalldraht. You say the killer went to the Octagon. Don't bark, you cur! If you don't want to, at least pray to the key which dwells in the light. Ich habe die Aussage zerstört, ne? Know the limits of your own reasoning. You say the killer went to the Octagon. Don't bark, you cur! If you don't want to drown in the maelstrom of... Allow me to cut through those words! The wire used to string up Nekomaru's body. The hammer that looked like the weapon. And the chain on the door in the tower. Those are all the items that weren't in Funhouse. Where did... The only place I can think of is the Octagon. There were various weapons and tools there. I'm pretty sure I saw stuff like wires, hammers, and chains too. Since those items were used in the crime, there's no doubt that the killer went to the Octagon. If that's the case, they obviously know about the secret passage too, right? It seems this is the end. Normally we'd end up listening to Hajime lecture us with a very long summary of the case. But there's no reason to waste any more time on this opening act. So, Hey! What are you... first of all, by messing with all the clocks in the building,
Gundam tried to lure only Nekomaru. The elevator was probably broken by that point. Thanks to that, Nekomaru wasn't able to go to Grape Tower, so he tried going over to Strawberry Tower, just like we did when we found out the elevator was broken. Well, it's obvious he'd attempt that. At that time, we didn't know the two towers were the exact same place. Also, the button in Strawberry Hall wasn't broken, so he was easily able to enter Strawberry Tower. But surprise! Gundam was waiting for Nekomaru's arrival. Hold on. Their plan was a balancing act of uncertainties. But even if they failed, they probably wouldn't have minded. War das jetzt quasi so eine automatische Aktion, dass das jetzt automatisch weitergegangen ist, damit es flüssiger klingt? They can just greet everyone the next morning as if nothing happened, and come up with a different plan. And, without such a risky plan, they wouldn't have been able to lure him at all. I'm going to continue summarizing the case, okay? Through this, Gundam successfully lured Nekomaru to Strawberry Tower. There's no way he could fight head-on with the robotic Nekomaru, so by pressing the goodnight button, he rendered Nekomaru powerless without fighting it. Hold on! You... What did you just say? What's wrong with that? Don't mess with me! Don't mess with me! I cannot ignore those words! Why are you angry all of a sudden? You fools do not understand! You don't understand at all! Ha! You make me laugh! After all this time, you still don't understand anything at all! I don't understand anything. What does that mean? It appears I cannot finish just yet. Maybe I'm just a human destined for hell. However, I cannot finish just yet. I cannot finish! What do you intend to do? It's obvious! I'm going to destroy your illusory assumptions! Are you saying you still have more? You still have room to argue? Your words. You said I pressed Nekomaru's goodnight button. However, that button was on the back of Nekomaru's neck. To press it, I'd have to get behind him. It's not easy to get the drop on Coach Nekomaru. It's even more difficult if it's a one-on-one situation. Just as I thought, truly frail. Succumbing so easily to this simple argument, it was just a mere illusion. If you want to set me up as the killer, at least surpass your own human limitations. That's wrong, Gundam. You're the one who's wrong. Such a wonderful line. However, I cannot say that I'm satisfied. Listen well. I shall teach you 2 tips for making someone admit their defeat. First, you must crush them with your own overwhelming power. And as for the other, you must provide a reason that will persuade that human. You have not fulfilled either of those yet. Du willst es also nicht zugeben. Dann werde ich dich ein für alle Mal überzeugen. Ich werde dir keinen Freiraum mehr lassen. Ergriff und zerstören rechts. Letzter Schlag links. Nachladen Tab. Letzter Schlag rechter Mausbutton. Okay. Fieberzeit. Okay. For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! Show me the cadaver! Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Warum bin ich gar I nicht mehr won't let drin? you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesied! For the Tanaka Empire!
It's Nekomaru's back. Do you really think I can get behind him so easily? Oh fuck. Deine Hamster. I won't let you! For the Tanaka Empire! Wither! Crushed as David prophesies! I won't let you! It's Nekomaru's back. Do you really think I can get... This is the end! Das Gericht war echt scheiße. Wenn ich da nicht ein F bekomme. Even if you didn't get behind Nekomaru, you should have been able to press the button on the back of his neck. As long as you have the power of the hamsters you keep with you. Oh? Are you seriously saying he used his hamsters to press the button on the back of Nekomaru's neck? Of course that'd be impossible for a normal hamster, but it would have been possible for Gundams. In fact, we saw that with our very own eyes, right? Wie es unser alter Vertrag besagt, ist nun die Zeit gekommen, dass du mir beistehst, Vermittler der bösen Sonne. Dringe durch Supernova Silberfuchs MD. Ah, es hat den Knopf gedrückt. Wahrhaftig ist das die himmlische Wehklage des Dämonen, den ich zähmen konnte. Bald wird sich das Tor des Schicksals vor unseren Augen öffnen. Now that you mention it, after Ibuki was killed in the music venue, one of Gundam's hamsters retrieved the piece of wallpaper from the baton lighting, right? Hey, with your friends and their exceptionally smart brains, it must have been possible to secretly get one of them behind Mechamaru and press the button on the back of his neck. How about it, Gundam? Not just myself, but you actually brought up how splendid my subordinates are. I have no recourse but to admit it. Admit it? Did you say you admit it? It appears I've obtained a one-way ticket to hell. Fine! Then you must trample me underfoot and advance. Victory can only be built upon a foundation of corpses. You cannot find peace without sacrifice anywhere. Now, trample this life. Trample it as though it were mere trash on the side of the road. Pull the curtain strings of this worthless performance with your own two hands. Wer hat an den Uhren rumgespielt? Scheiße. Okay. Nein, das stimmt nicht. Wer war schon länger in der Lounge? Wann ist Fuyuhiko Nekomaru begegnet? Warum konnte sich Nekomaru nicht wehren? Was wurde mit dem Metalldraht gemacht? Was hat der Mörder danach zerstört? Wer hat an den Uhren rumgespielt? Alle wach geworden. Wann ist Fuyuhiko Nekomaru begegnet? Welche Waffe wurde zurückgelassen?
Wer hat sich in der Lounge versammelt? Warum ist Nekomaru runtergefallen? Wer hat alles das Grummeln gehört? Wer hat an den Uhren rumgespielt? Wann ist Fuyuhiko Nekomaru begegnet? Welche Waffe wurde zurückgelassen? Der Hammer. Warum ist Nekomaru gefallen? Ah. Ich habe gerade keine Ahnung. Wer hat an den Uhren rumgespielt? Es ist gerade 5 Uhr. Okay, why not? Wann ist Fuyuhiko Nekomaru begegnet? Here's everything that happened in this case. Let's first go over the many tricks the killer prepared before they committed the crime. Okay, Auto ist absoluter Bullshit. First, they destroyed the contact elevator. This separated Nagito and the others in Strawberry House from our group in Grape House. Next, they lured Nekomaru out by himself by turning back all the clocks in the funhouse by 2 hours. Additionally, in order to secure an alibi, the killer went to the Strawberry House lounge and set the wall clock's alarm to 5:30 a.m. After finishing their preparations, the killer went to Strawberry Tower with the necessary tools in hand. They obtained these tools from the octagon, which you can enter once you clear the final dead room. This means the killer discovered the secret of the funhouse faster than anybody else. That secret being, Strawberry House and Grape House are actually the same building. On the morning of the incident, Nekomaru woke up and headed over to Grape Tower for a specific reason. There, Fuyuhiko, who was at the lounge by coincidence, witnessed Nekomaru. According to Fuyuhiko's testimony, that was around 5 a.m. By that point, the killer had already messed with our perception of time. In actuality, Fuyuhiko witnessed Nekomaru at 7 a.m. That's also the same time Monokuma Taichi begins. Nekomaru went to Grape Tower to participate in that. However, because the contact elevator was broken, Nekomaru was unable to go to Grape Tower. So he decided to try going to Strawberry Tower. But the killer was waiting for him there. With the power of hamsters, they were able to press the good night button on the back of Nekomaru's neck. This forced him to enter sleep mode, rendering him immobile. From there, the killer began preparing to use the ultimate weapon. First, they set the alarm in Nekomaru's chest to 7:30 a.m. so he'd wake up. Then they tied him up with a metal wire, tied the tip of the wire into a loop, and hung it on the doorknob. After leaving Strawberry Tower, the killer then destroyed the door button to Strawberry Hall. They did this to keep us from entering Strawberry Tower, and to keep us from discovering the secret of the building structure that they used to kill Nekomaru.
Then, they used the secret octagon passageway to travel to Grape House. After arriving at Grape Hall, they pressed the button to open the door to the tower. When that happened, the elevator-like floor of the tower began descending. And Nekomaru's body was still inside, dangling upside down in midair from the wire. The killer entered Grape Tower to see if their setup was successful. And placed a hammer on the floor to look like the weapon, then wrapped a chain around the back door. This was done to make us falsely believe we couldn't enter the tower from Strawberry Hall. With this, the killer finished their setup and tried to go back to their room using the secret passage, so they could craft their alibi when Nekomaru died from the fall. But something unexpected happened. Fuyuhiko, who saw Nekomaru earlier, was still at the lounge. Ich schalte jetzt mein Mädel aus, weil ich mich bequem hinhocke. Ich bin nämlich hart müde. As a result, the killer couldn't return to their room, and with no options available, time ran out. The lounge's wall clock alarm started ringing at 5:30. Well, actually 7:30. To avoid a worst-case scenario, the killer was forced to appear in front of Fuyuhiko with the others. When the wall clock's alarm rang, that was also the same time Nekomaru was waking up. He woke up while he was still hanging upside down, so he couldn't help but sway his body powerfully. Ich frage mich nur, warum man eigentlich so dumm ist und rumzappelt. Originally, the loop of wire was only supposed to slip off the doorknob. But because there was a heavier load than expected, the doorknob ended up breaking. Nekomaru fell from the 4th floor all the way to the 1st floor. He crashed into the pillar, which decapitated him on impact, and died. The sound of Nekomaru's impact echoed throughout the funhouse. However, by this point, the killer's plan was about to fail, thanks to the broken doorknob and Fuyuhiko. Meaning, the killer is someone who wouldn't have heard the alarm if they were in the deluxe room. They also wouldn't have been able to return to their guest room, because Fuyuhiko was at the lounge. That someone is Gundam Tanaka. I can't think of anyone else but you. Splendid. That was splendid. For a mere human, you did quite well. Stop. Stop it already. Stop using weird words to avoid the truth. Or I'll friggin' kill you myself! I cannot believe it. I just cannot believe. You killed Nekomaru? I cannot believe something like that. You don't wish to forgive me? Do you feel regret? Then finish it! Cast your impure votes for Gundam Tanaka! My beloved, deadly foes, let the voting time begin! Das ist die coolste Reaktion bisher. Zum Schluss habe ich ja gut abgeräumt. 52 Punkte. Das ist das, wo ich... Eine 2? Wo waren das bitte eine 2? This result isn't all that exciting. Now then, please pull the lever in front of you and cast your vote. Who will be chosen as the blackened? Will you make the right choice or the dreadfully wrong one? Please pull the lever! Crap! I bit my tongue at the most important part! Monokuma Road. Gundam Tanaka. Ah, ich bin erleichtert. Ich dachte echt, das wäre Chiaki. Ah, jetzt bin ich wieder happy.
Es wäre schlecht, wenn ich mir schon wieder auf die Zunge beiße. Daher sollte ich es ein bisschen langsamer angehen lassen. Wenn ich mir das alles mal anschaue, dann habt ihr wieder recht. 4-mal in Folge richtig zu liegen ist wirklich eine super tolle Errungenschaft. So ist es. Nekomaru wurde in dem grausamen Funhaus das Leben genommen. Und es war niemand anderes als Gundam Tanaka. Nice! Yay, ich habe es geschafft, ohne mir auf die Zunge zu beißen. Now then. Jetzt, da beschlossen wurde, wer verantwortlich war, lasst uns einfach die Hinrichtung machen und gut ist. Nein, das... Nur, weil wir mit dem Gericht fertig sind. Das heißt nicht, dass wir keine Fragen mehr haben. Wir müssen noch wissen, warum Gundam dazu verleitet wurde. Jeez. Oh Mann, dann muss ich wohl noch hier bleiben. Aber ich kann euch wohl nicht aufhalten, also bitte, macht was ihr wollt. Fall, my tears. Warum möchtet ihr mit einem Verlierer sprechen? Ich habe alles verloren, was ich habe. Es muss euch nicht interessieren, was ich noch zu sagen habe. Listen well. Aber es geht hier nicht nur um mich. Ich muss euch einen Grund geben, warum ich ihn getötet habe. Okay, dann bitte, du darfst sprechen. How pitiful. Ihr meintet einmal, dass ich Nekomaru außer Gefecht gesetzt habe, ohne ihn bekämpft zu haben. Aber das war ein großer Fehler. Hä? Fine. Wir hatten einen Kampf. Das kann man nicht bestreiten. Aber er verlor den Kampf mit mir. Das war der Moment, in dem sein Schicksal besiegelt war. Damn it! Er hat den Kampf verloren. This too must be the will of causality. Wenn er wirklich am Leben bleiben wollte, dann hätte es viele Wege gegeben, mich auszuschalten. Aber vielleicht wollte er das nicht mehr. You. Was meinst du damit? Erklär dich sofort. Nun gut, dann werde ich euch über alles aufklären. Let's make history. In dem Final Dead Room habe ich entdeckt, worum es bei dem Geheimnis von dem Funhaus geht. Mit diesem Wissen habe ich einen Plan geschmiedet zu töten. Ich habe bei allen Uhren in dem Gebäude die Zeiger zurückgestellt. Ich habe es sogar geschafft, nur ihn in den Turm zu locken. Aber dann ist es passiert. Nekomaru und ich waren alleine im Turm und wir haben uns einander ins Gesicht geblickt. Ha, das war von Nekomaru zu erwarten. Er hat gewusst, dass ich ihn töten wollte. Er hat sofort verstanden, worum es hier ging. Wir haben uns auf einen Kampf vorbereitet. Wenn er weglaufen wollte, dann hätte er das machen können. Es war sogar einfach für ihn, weil hinter ihm die Tür war. Er hätte sogar nach Hilfe rufen können, aber nicht eine Sekunde ist er zurückgewichen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um seiner Ehre gerecht zu werden. That is... Sein Leben aufs Spiel gesetzt? Let me tell you this. Er meinte es auch ernst. Er hat alles versucht, um mich zu töten. Das habe ich gesehen. Was? Wenn ich stattdessen gestorben wäre, dann wäre der ganze Fall umso komplizierter gewesen. Ihr hättet niemals gewusst, warum ich freiwillig zum Turm gegangen wäre. I can see it. Niemand hätte gewusst, dass ich einen Mord geplant hatte. Could it be? Wollte dich Mechamaru wirklich töten? Sensing even my subtle killing intent, as expected of you, Nekomaru. The scorching, stinging, tense atmosphere. I've been a team manager for so long, I'd nearly forgotten this. This is great! What a comforting atmosphere! A
That's a great line. And what is your reason? Do you intend to resolve this situation by killing me? I am the Warlock, Gundam Tanaka. Heroes, Lords of Darkness, and even the gods themselves flee from me. I need not cling to any trivial reason. I'm simply going to kill you because your very existence is an annoyance. You'll drench your soul with evil until the bitter end, huh? In response to your spirit, I shall kill you with all of my might. I won't go easy on you. Don't even think about holding back. Don't waste your breath on cowardly tactics. Give me everything you got. Nekomaru Nidai, your blood will drench the foundation of my empire! That is... Warum? Warum musstet ihr einander bekämpfen? Wir sind doch alle Freunde. Warum konntet ihr nicht einfach aufhören? Selbst wenn ihr das wolltet. Das ist doch falsch. Das, was ich euch angetan habe, wage ich nicht zu erklären. Aber ich muss euch etwas sagen. Warum wollt ihr weiterleben, wenn ihr nur darauf wartet zu sterben? You weakling! Gebt nicht auf zu leben. Tut alles, was in eurer Macht steht, damit ihr den Tod ins Gesicht spuckt. Ihr könnt euer eigenes Leben nicht im Stich lassen. Das ist feige, dieser Verzicht, um euer Leben zu kämpfen. Das lasse ich nicht zu. Warte, willst du mir etwas sagen, dass ich einfach darauf warten soll? Mir wäre es lieber, wenn das passiert. Hauptsache, wir töten uns einander nicht mehr. Du willst lieber sterben? Fall, my tears. Seitdem wir in diesem Gruselkabinett eingesperrt wurden, sah ich, wie euer Wille zu leben immer schwächer wurde. Aber nichts wird errungen, wenn ihr einfach aufgebt. Es gibt keinen Grund, die Hoffnung zu verlieren. If you flinch, you will die! Dass ihr das Leben aufgebt. Schande über euch. Let me ask. Der eine frisst den anderen. Das ist die Welt, in der wir leben. Wisst ihr, was ich damit meine? Meinst du Kannibalismus? Fine. In der Zoologie ist der Kannibalismus ein Phänomen, das immer wieder untersucht wird. Wenn einige Kreaturen Angst haben zu sterben, dann gehen sie sogar so weit und fressen sich einander auf. Listen well. Aber das bedeutet es zu leben. Wenn man tötet, um zu überleben. Wenn das für euch eine Untat ist, dann was bedeutet es für euch, das Leben aufzugeben? I shall engulf this world. Wenn ihr das als Gerechtigkeit anseht, dann werde ich das nicht zulassen. Ich werde diese Welt in Grund und Boden rammen, wenn sie das von euch verlangt. Dass ihr das Leben aufgebt und lieber den Tod akzeptiert, da werde ich nicht tatenlos zusehen. I renounce you. Das ist ein Verstoß gegen die Gesetze der Natur. Das ist die Arroganz der Menschen. You. Willst du damit etwa rechtfertigen, was du gemacht hast? But Aber Nekomaru dachte vermutlich auch das Gleiche. Deswegen haben sie sich einander bekämpft, nicht wahr? Damn it. Fine. Dieser Mann, er hatte den Mut zu sterben, als er sterben musste. Deswegen ließ er sich auf einen Kampf ein. Trotzdem möchte ich nicht, dass ich euch meine Ziele und Absichten aufzwinge. Letzten Endes habe ich euch alle verraten. Das ist die Wahrheit, der ich ins Auge blicken muss. Fall, my tears. Aber trotzdem hoffe ich, dass ihr mit dieser Erfahrung lernt, euer Leben nicht wegzuwerfen. Bitte bleibt am Leben, so wie Nekomaru es gewollt hätte. Oh, Deswegen hast du das Verbrechen begangen? you... Aber was ist mit dem Final Dead Room? Hast du auch Russisch Roulette gespielt? Let's make history. Das habe ich in der Tat getan.
Das habe ich in der Tat angetan. Aber wenn ich das mit dem Kampf vergleiche, den wir hatten, das war ein Kinderspiel. Well? Weißt du, eine Sache frage ich mich noch. Warum hast du dich kaum verteidigt, als wir dich verdächtigt haben? Gundam, sag mir nicht, du hast dich aber nicht geopfert, um uns zu retten, oder? Ha, ich kann nicht glauben, dass du mir so eine Frage stellst. My name is Gundam Tanaka. Ich bin Gundam Tanaka, das größte Monster in der Geschichte der Menschheit. Meine verfluchte Existenz wird von der ganzen Menschheit gefürchtet. Ich bin zu kalt, als dass ich mich auch für andere aufopfern würde. Fade like dust in the wind. Niemals. Unter keinen Umständen würde der Oberherrscher der Dunkelheit so etwas in die Wege leiten. Ist es das wirklich? Dann belasse ich es dabei. Wir haben genug gesprochen, der Spaß wartet auf euch. Lasst uns mit der Hinrichtung anfangen, sodass mein Blut auf die Erde der Göttin tropft und ein großer Baum dadurch zum Leben erwacht. Yes, indeed. Hab schon verstanden, mein Guter. Ich habe eine besondere Hinrichtung für den ultimativen Züchter vorbereitet, Gundam Tanaka. Please wait! Bitte, warte, das ist einfach zu viel. I beg of you! Bitte, Monokuma, mach, dass es aufhört. Huh? Sonja, I beg of you! bitte, ich flehe dich an, lass ihn leben. How pitiful. Sonja, dass du einen Mann davon abhältst, in seinen Tod zu gehen, das ist eine Tat, die zu keiner adeligen Frau wie dir passt. Gundam, dürfte ich jetzt endlich anfangen? Habt ihr genug geheult? Fine. Wie viel passt die Monokuma-Stimme eigentlich? Ich hoffe. Ja, das bekümmert mich nicht, aber What is it, my 4 dark devas of destruction? was ist los, meine 4 Divas der Are Zerstörung? you worried about me? Oh, my feared 4 dark devas of destruction. That is not like you at all. However, there is no need to fear. In this world, I am only a temporary visitor. I was simply visiting for a moment, and now that my duty is complete, I must return to the darkness. That is why, until the very end. Pride, conceit, courage, insolence, fearful of nothing, daunted by nothing. Let us laugh uproariously! That is Gundam Tanaka! I shall stick with my evil until the very end! Open sesame pandemonium! I shall fill hell with true hell! Der Sprecher von Gundam ist echt nice. Der hat echt einiges drauf. Let's give it everything we've got. It's punishment time! Also, ich bin gerade die ganze Zeit schon überlegen, welche Stimme kann ich wohl am besten. Und ich würde sagen, Kazuichis nervige Stimme ist, glaube ich, mit Abstand die beste Stimme von dem Game. Für mich. Von mir. Und tschüss, mein Girl. Game over. Gundam has been found guilty. Time for the punishment. Büffel, Löwen, Nashörner. Gundam Tanaka. Ups. Jetzt teleportierst du sich weg? Nee. Ich hatte jetzt echt kurz Hoffnung, dass du dich weg teleportiert.
Katzen, Hasen. Hunde. Das war ein Abgang. Gundam. Nein. Nein. Selbst nachdem Gundam fort war, sein Datendrang war immer noch in unseren Herzen zu spüren. Gib nicht auf, wenn dich das Licht in die Knie zwingt. Ist es das, was er uns letzten Endes mitteilen wollte? Aber rechtfertigt das wirklich, was passiert ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es darauf eine Antwort gibt. Egal, wie oft ich darüber nachdenke, wir sollten das einfach dabei belassen. Damn it. Verdammt, ich bin so sauer. Ich muss was schmeißen. Damn it! Ihr habt euch die ganze Zeit Sorgen umeinander gemacht. Deswegen ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Ihr seid alle Arschlöcher. Aber das größte Arschloch von allen bin ich. The worst. Warum? Warum bin ich nur so schwach? Oh. Es ist wirklich traurig. Aber trotzdem müssen wir unser Bestes geben und nach vorne blicken. You are right. Du hast recht. Morgen wird alles anders sein. Wir müssen weiterleben und an unsere Freunde denken, die wir auf den Weg verloren haben. Ich habe mich gerade an meiner Spucke verschluckt. Wenn wir das nicht machen, You are right. dann wird Gundam wieder aus der Hölle kriechen und uns alle eine Ohrfeige geben. Das sollten wir versuchen zu vermeiden. Du hast recht. Du hast recht. Wir sollten hier nicht einfach stehen bleiben und Trübsal blasen. Ich meine, der Kampf ist noch nicht vorbei. Wir müssen immer noch weitermachen. Wir müssen einander vertrauen und gemeinsam schauen, wie wir wieder nach Hause kommen können. Für alle diejenigen, die es nicht geschafft haben. Wir können nicht einfach hier bleiben und darauf warten zu sterben. Wir müssen es ein für alle Mal beenden. Wir müssen uns einander aushelfen. Wir werden aufstehen und gehen. Wir werden nach vorne blicken. Wir werden nicht aufgeben. Denn sonst sind alle umsonst gestorben. Das können wir nicht zulassen. Hey, hey! Wie lange wollt ihr noch hier bleiben und miteinander quatschen? Das Gericht ist vorbei. Also könnt ihr endlich wieder nach Jabberwock Island zurück. Aber der Mordausflug ist noch nicht zu Ende. Bitte vergesst das nicht. Wait! Warte, wie viel länger willst du das noch durchziehen? Ernsthaft, wie lange geht es noch so weiter? Wie gestört muss er sein, dass er sich daran erfreut? Now then. Okay, mir geht's jetzt viel besser. Nachdem ich so lange traurig gewesen bin, lasst uns zurückgehen und etwas mampfen. Hey, hey! Ach mal halblang. Deine Gefühlsschwankungen sind kaum auszuhalten. It's not like that. Nun, weißt du, das wollten sie uns mitteilen. Dass wir weiterleben sollen. Stimmt's? Besser hätte ich es nicht sagen können. Aber ernsthaft, jetzt habe ich einen Bärenhunger. Hey, hey. Dann lasst uns zurück und etwas essen. Wenn wir danach vollgestopft sind, können wir so lange schlafen, wie wir wollen. Right? Sobald wir alle erfrischt sind, geben wir wieder unser Bestes. Einverstanden? Ja, du hast recht. Damit kam das Gericht zu einem Ende. Wir werden immer weniger. Aber trotzdem geben wir unser Bestes, damit wir uns einander helfen und fröhlich bleiben. Das hätten die anderen auch gewollt, ich bin mir sicher. Aber in dem Moment haben wir vergessen, dass eine große Regenwolke über uns schwebte. Ich mache mir etwas Sorgen. Er war nirgendwo zu finden. Er war auf einmal spurlos weg.
Ich hätte niemals erwartet, dass ich so ein Glück habe. Ich weiß jetzt über so viel Bescheid. Und nur deswegen, weil ich einmal russisch Roulette gespielt habe. Deswegen weiß ich, wer wir wirklich sind. Niemand weiß es außer ich. Aber irgendwie ist es schon lustig. Niemandem ist es aufgefallen, dass ich sie angelogen habe. Diese Akten hier hatten nicht nur Informationen über Hajime. Nein, darin sind alle Informationen, die ich mir erhofft habe. Well, Eigentlich wollte ich es mir für später aufbewahren. Aber ich musste einfach Hajime erzählen, dass er kein Talent hat. Aber all das wird sowieso bald ein Ende haben. Es würde sehr kompliziert sein, wenn die anderen hiervon erfahren würden. Aber ich kann es nicht damn zulassen. it. Ich kann nicht zulassen, dass es weitergeht. Ich werde derjenige sein, der es ein für alle Mal beendet. Ich kann das nicht ignorieren, selbst wenn es mich das Leben kostet. It's obvious. Ich werde euch alle töten, damit ihr endlich eure Ruhe habt. That's a call. Monokuma appears! Alles klar, hier bin ich. Wer will mit mir sprechen? Now then. Danke, dass du gekommen bist. What's this? Ach, wenn es nicht Nagito ist. Bist du alleine What's gekommen? the matter? Was ist los? Dein Gesicht sieht echt beunruhigend aus. Du musst nichts mehr von mir verbergen, ich weiß alles. Hm? Ah, hast du endlich herausgefunden, wer der Verräter ist? Nein, das habe ich nicht. Well, Leider habe ich davon noch keine Informationen bekommen. Ich verstehe, selbst du weißt es nicht, hä? Dann wird es wohl noch ein wenig dauern, bevor es ernst wird. Hello. Aber warum wolltest du mit mir sprechen? Wirst du mir endlich deine Liebe gestehen? hey, Ich wollte mit dir sprechen, weil ich dir unbedingt eine Frage stellen muss. Es geht um die Akte, die du mir gegeben hast. Hm? Oh, was ist damit? Darin sind ganze 16 Schülerprofile. Aber ist das nicht komisch? Say what? Was ist komisch? you don't even know? Ich meine, unter uns versteckt sich der Verräter von der Future Foundation. Wenn wir diese Person dazu zählen, dann kommen wir auf 16. Isn't that right? Aber in dieser Akte sind Dokumente, die von der Hope's Peak Of sind. course. Genau, ich habe nur das ausgedruckt, was der Direktor der Akademie aufgeschrieben hat. Aber wenn in dieser Akte etwas von Verräter steht, war er auch ein Schüler an der Hope's Peak? Who knows? Das ist eine gute Frage. Könnte es sein? Hast du das gemacht? Hast du ein Blatt noch nachträglich hinzugeschrieben? Wolltest du damit verhindern, dass wir sofort wissen, wer der Verräter ist? Hm? Ist das schlimm? Es ist meine Aufgabe, Leben in die Bude zu bringen. Daher kann ich mir doch die eine oder andere Freiheit ernehmen. Well, Das meine ich nicht. right? Du weißt schon, wer der Verräter ist. Stimmt das? Hm? Na und? You're getting all Natürlich riled weiß up. ich, wer auf einmal hinzugekommen ist. Aber es kann mir doch egal sein. Der Verräter kann nichts machen, um mir zu schaden. Hm. Er ist genauso wie Monomi, was passend ist, weil sie unter einer Decke stecken. Der Verräter und Monomi arbeiten zusammen. No, no. Ich bin mir sicher, dass du das bereits weißt. Aber der Verräter ist ein Spion von der Future Foundation, die euch auf diese furchtbare Insel gebracht hat. Das interessiert mich nicht wirklich. Ich wollte nur um etwas bitten. Darf ich dir helfen, deine Pläne zu verwirklichen? Huh? Helfen? Hey, Dein Ziel ist es doch, alle hier auf der Insel mit Verzweiflung in den Tod zu treiben. Deswegen lässt du den Verräter machen, was er will. Yep. Klar doch. I... Wenn das so ist, dann kann ich dir helfen. Ich werde mit dir zusammenarbeiten. Right? Aber dafür will ich wissen, wer der Verräter ist. Das ist wirklich interessant. No, no, no. Aber nein, das darf ich nicht zulassen.
Du bist hier keine Ausnahme. Ich möchte auch dich leiden sehen. Well, Ich wusste, dass es dazu käme. Außerdem, ich weiß, dass du mir später nur in den Rücken fällst. Deswegen werde ich es lassen. Du hast mich durchschaut. you're right. Aber egal, was ich durchmachen muss. Das, woran ich glaube, wird sich niemals verändern. Um eine absolute Hoffnung zu erschaffen, die ganz hell scheinen kann, muss es Drittleitern wie mich und Hajime geben. Das ist doch niedlich. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich muss sagen, dass du mich an Makoto erinnerst. Huh? Der Name. Ich bin froh, dass du mich mit ihm vergleichst. Er ist die Rolle, in die ich gerne schlüpfen wollte. Aber ich werde ihnen keine Hoffnung geben. Like. Du hast echt Pech, dass du dich in so einer Situation wiederfinden Wow. musstest. Bin ich das? Wenn ich das beschreiben müsste, dann hätte ich eher Glück. Say what? Glück? Warum? You don't know? Weil ich ihnen endlich die Strafe geben kann, die sie verdienen. Das ist eine seltene Gelegenheit. Ich kann mich auf niemanden hier verlassen. Deswegen muss ich sie alle umbringen. Wenn ich das alles in Ordnung bringen kann, dann muss ich keine Drittleiter mehr sein. Ich werde endlich zur wahren Hoffnung. Ich darf endlich jemand sein, auf den ich stolz bin. Ich würde an deiner Stelle nicht so voreilig sein. Sie werden nicht so leicht aufgeben. Hey, Das werden wir früh genug herausfinden. Aber see? auf wen wartest du? Warten? Ich weiß, dass du definitiv auf jemanden wartest. Aber ist diese Person schon auf der Insel? Hey, Beantworte meine Frage. That's. Wenn sie schon hier wäre, wäre das nicht voll aufregend? Hm. Boing. Da ist 5 left. Folge 4. Verkehrte Welt. Ende. Überlebende 7. Ich habe um 3 Uhr angefangen mit Aufnehmen. Jetzt haben wir 6:49 Uhr. Du hast Gundams Ohrringe der Hölle bekommen. Und damit danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Danganronpa 2 Goodbye Despair wieder ein. Ciao!